Поговорити, я би хотів сьогодні поговорити і про техніку, і про обладнання, і про тон, але мені здається, найголовніше це як досягти власного стилю. Because whatever you end up doing in life as a profession, whether it's music or something else, to be an original and have your own way of doing your thing in life is always, I think, positive, you know, and gives you your own direction and own confidence and own personality and happiness. Тому що, мені здається, коли ти виконуєш музику, особливо музику наживо, мати власний стиль, свою власну техніку виконання, це дуже важливо, це позитивна сторона, перевага, яка дає тобі і напрямок, і твою тенденцію розвитку, просто робить тебе щасливішим. And because of the way that the world is smaller, because of the internet and the way we live today, there are more people competing for jobs and for recognition in the world, you know, in music or any other field. Ви знаєте, сьогоднішній світ набагато тісніший, менший стає завдяки глобалізації, завдяки інтернету, всіляким технологіям, які нас зближують. Тому величезна конкуренція за місця для виконання і місця бути лідером. So if your, you know, favorite musician is Herbie Hancock, there's only one Herbie, and so if you copy him too much and you sound exactly like Herbie Hancock, it's never going to be like Herbie Hancock or Pat Metheny or Eric Clapton or B.B. King or Stevie Ray Vaughan or whoever is your favorite musician, you know. Розумієте, що Хербі Хенкок один такий на світі. Якщо ти намагатимешся повторити, скопіювати його стиль, цього буде занадто багато, і це буде вже не Хербі Хенкок. Тому якими б вони були ваші вподобання, кого б ви не любили, Пета Метіні, або там Бі.Бі. Кінга, або чули ще якісь там інші імена були названі, які б не були ваші музичні легенди, ким ви там, до кого б не припадало ваше серце. Вони такі одні, неповторні. So, one of the most important things in being a musician, I think, is writing your own music and composing. So whether you're a guitar player or playing another instrument, I think to have your own music and compose your own music is a way of helping you create your personality. Мені здається, що одна із речей, яка робить вас, музиканта, особистістю, певним таким різким характером, що вирізняє вас поміж усіх, це особливість і ваше вміння писати власну музику. And it really helps when you are having because everyone is learning so much from the world. You know, we watch YouTube videos and you're studying at school and you're studying maybe with a private teacher and you're just getting bombarded with information all the time. It's sometimes when you're trying to find your style, who you are, what you love, what you want to do with your music, sometimes writing a song can be a way that you can separate yourself and look at that song from a distance and say, oh, okay, that's me, I kind of like that. Цікава річ така, ми також живемо у світі, який переповнений інформацією, особливо інформацією музичного характеру. Є можливість дивитися відео на YouTube, дивитися усілякі концерти, навчатися, читати, слухати улюблену музику. Але знову-таки спроможність писати власну музику, якщо ти напишеш, наприклад, власну пісню і матимеш можливість нібито відступити на крок і подивитися на неї, поглянути на себе, на свій власний характер і особистість, нібито з сторони іншими очима, і сказати, а мені це подобається, оце класна річ. So when you're writing music, it's like anything, you have to do it a lot. And so when I'm writing for an album, I usually don't write just a song out of the blue. I mean, it happens once in a while. But most of the time, if I have a project that I'm beginning and I know I want to write a certain song or I want to write for these musicians, if I have some parameters, you know, it always helps. So you have a big white canvas. Sometimes it's too difficult to focus to write a song. І коли я пишу, наприклад, свої пісні, зрідка буває, що я захотів і написав одну якусь окрему пісню. Зазвичай в мене якийсь проєкт, є ціль, мета поставлена, задля якої я працюю, це своєрідні такі параметри. Знаєте, як у тебе є
на чому картини пишуть? Полотно. Так? І коли ти дивишся на це полотно, важко навіть приступитися, з якого боку до нього підійти. So when I start to write for an album, for instance, and I have to try to come up with 5 or 6 or 7 or 10 songs, it's like I'm at the bottom of the mountain looking at the top, and it looks like an impossible mission. So then I'll take maybe 1 month or 2 months to start working and writing songs, and that's mostly what I'll concentrate on. And it doesn't matter if I've written, 150 songs or something, or close to 200 now. Every time I go to write, it's difficult. And when I first go to write that first song at the beginning of the album, it's terrible, and I throw it away immediately. And then the next one is terrible. The next one, and then I'm frustrated. I'm copying myself. I've already wrote that tune. It's just an impossible mission. Мені здається, в наступному описі багато хто з вас може описати самих себе, впізнати себе, оскільки коли наш герой підходить до написання альбому, це понад 10 пісень зазвичай, це надзвичайно складно. Це нібито ти стоїш у підніжжя гори. Розумієте, що таке задертися на той самий верх гори? Це здається просто неможливою, місія неможлива. І коли ти пишеш її впродовж 3 місяців, працюєш над цим альбомом, і все тобі здається, не те, воно не підходить, зовсім не так звучить, як би ти того хотів. Нібито ти повторюєш самого себе. Просто жахливо. Таке от буває інколи відчуття. So, but then after I write every day, and I'm writing and writing, after about 2 weeks, all the bad stuff is kind of gone, and the music muscle starts to kick in, and maybe something fresh happens. А написав я вже понад 150, близько 200 пісень, і все одно кожного разу це надзвичайно складне завдання. І коли ти пишеш, думаєш над цією мелодикою, над цією музикою впродовж 2 тижнів, скажімо, нібито твій музична цей м'яз починає добре бути розпрацьованим, і музика починає приходити. So when you start to write songs, the most important thing is not to get frustrated. And try to get that music muscle going where you write a lot. And then at some point, maybe you're going to be happy with one song. And don't write a song trying to chase something on the radio. That's a different kind of writing where you try to copy the latest hip-hop song or pop song or rock song. Just write something maybe on the guitar or the piano or whatever you play, and try to write something that you believe in. That you're not writing for some commercial project, you're not writing like, oh, maybe somebody else will like this. Write something that you like. So let's say you write a fusion tune, you're into fusion, and all you love is fusion music. So you finally write a fusion song that you say, wow, that's pretty cool. Well, then you record it or you write it down, and it's sitting over there. So then you say, yeah, that's me. That's a little bit, that's where I want to go. So that it kind of helps you. Let's say you're a singer-songwriter, and you finally write a vocal song with a lyric and a nice guitar part. And so you finally say, I kind of like that. Well, then that helps you identify yourself who you are. Багато було сказано, але основна ідея полягає в наступному. Коли ви пишете, у вас нічого не виходить, ви розумієте, це вас пригнічує, це вас роздратовує, ви почуваєтеся просто жахливо. Найголовніше, не покладайте рук, не давайте цьому роздратуванню, щоб воно вас розривало на шматки. Працюйте методично, хай цей музичний м'яз у вас почне працювати, воно прийде до вас. І найголовніше, будьте вірними самими собі. Не намагайтеся написати пісню, хіп-хоп пісню, скажімо, рок або ще популярну пісню, намагаючись слухати останні мелодії, які ви чуєте по радіо. Це будете не ви. Найголовніше, щоб ваша музика – це були ви. Якщо ви пишете пісні, в яких ще й присутні слова, хай ваша музика підкреслює саме ці слова, так, щоб це знову були ви, а не імітація когось іншого. I'm going to demonstrate some of these ideas I'm talking about on the guitar in 1 second, but I want to say one more thing. So everyone has their own style, for sure, because when you call your friend or your family on the phone, you don't have to, and they know you and you know them, you don't have to say your name. They recognize your voice, right? So that voice is inside you. So you have to get that voice out on your instrument.
І ще одна річ, коли ви пишете музику ф'южн, ви любите цю музику, заграйте її, наприклад, на гітарі, залиштеся вірними самому собі. Ну і найголовніше, залишайтеся саме такими, якими ви є. Ваш характер має звучати у ваших творах. А у кожного є свій характер і своя індивідуальність. Наприклад, якщо ви дзвоните по телефону і хтось піднімає трубку, вони ж одразу знають, що це ви. Ваш голос неповторний. Те, як ви спілкуєтеся з кимось, його не можна повторити ніким і нічим. Я, звичайно, покажу вам деякі приклади з того, про що я говорив, і ви це самі побачите. So, I have a lot of different thematic kind of hooks that I've written songs with during my career, and I've been playing the guitar and writing music for so long that there are certain patterns that I do. So sometimes I try to get away from these patterns, but also they have helped define my music. Я вам покажу, що в мене впродовж моїх років, в моїй кар'єрі трохи виробилося так звані мої музичні візерунки, своєрідні такі гачки, на які я можу чіпляти те, що до мене підходить, що мені приходить в голову. So oftentimes I'll use a thematic vamp on a lot of my songs. And I love rhythm, so a lot of my tunes are very rhythmical. Я дуже люблю ритм і темп, і такий вамп, нібито звук, і я намагаюся вживати це в своєму виконанні. So a number of years ago I wrote some songs for an album that I dedicated to the great jazz guitarist Wes Montgomery. Я пам'ятаю, кілька років тому я писав свої композиції, навіть такий гітарний альбом, який присвятив своєму кумирові Весу Монтгомері. So Wes used to combine octaves and chords a lot, so I thought I would write a song with that style in mind. Він дуже полюбляв об'єднувати октави і акорди. Ось я подумав, напишу альбом саме в такому стилі. So one was called Little Bump in It Wind. Ось одна із цих пісень. Another song from the same album. Then the song continued. Another song called Night Rhythms. Так, пісня далі продовжується. Це нічні ритми називаються. So this had a vamp. Він вживає слово «вемп». «Вемп» в перекладі означає імпровізований акомпанімент. And I put the melody over that vamp. На цей вемп він накладає свій музичний імпровізаційний елемент мелодію. So those are just a few, thematic rhythmic ideas. A lot of times I like to use intervals of sixths. So I wrote a number of tunes that had intervals of sixths. Є в мене багато пісень, яких я використовую інтервал шести секстах. Так, ви знаєте розумніше. Я не музикант, іначе. Now we're going to get into some music stuff. От зараз підуть музичні терміни. So, old tune of mine, Etude. So, all sixth.
А потім використовую після секс арпеджіо. Another one that I do quite often. Ще що я частенько роблю. I use tenths. Використовую десяті долі. Децими. Англійською мовою це просто десяток. Tenths, yeah. Intervals of tenths. But you see, in Russian and Ukrainian, these are specific words. Ah. So it's not like the numeral. It's another kind of word that you have to know as a musician. Oh my God. I'm sorry. Would you like me to change the subject? No. Може я тему каже змінюю? So, for instance, I like common tones in my harmony too. So, a lot of times the musicians that you will like, regardless of the music, pop, rock, jazz, hip hop, metal, whatever, classical, whatever it is, it's the tunes that you also like of that artist, you know, and also the harmony. You know, why Herbie Hancock has a certain way of voicing his chords, right? Chick Corea has another way of doing it. Pat Metheny has another way. Larry Carlton has another way. So everyone has their, not only the way they play the guitar or their instrument, they have a way of composing their tunes with kind of their favorite harmony. And that becomes part of that musician's sound. Joni Mitchell was the great singer-songwriter. She did all these tunings, right? She had something like, she told me one time she had 144 different tunings on her guitars. But she had a certain tonal sound, modal sound, if you will, of the way she wrote her songs. I'm sorry I rambled on too long and now it's impossible for you to translate. I'll help you. Щось я кажу, дуже договорився, забуваю, мені ж треба тобі допомагати. Сказано було про те, що дуже хороша річ – це використовувати прості тони, коли ви пишете власні мелодії. І, наприклад, коли ви слухаєте рок-музику, джазову музику, хіп-хоп, поп, яку музику ви не любили, вам завжди до вподоби якась мелодія. І ця мелодія має величезну кількість своїх тонів. Хто б то не був, Пет Метіні, Лері Карлтон, Гербі Хенкок, вони завжди мають свою мелодику. І вони говорять про те, як вони взагалі складають і підходять до того, як в них виникають ці мелодії. І Джоні Мітчелл, знав я таку жінку, ось ми з нею спілкувалися багато, вона також дуже відома гітаристка, і вона мені казала, що в неї таких музикальних тонів свого роду є аж 200. Вона ними постійно користується для того, щоб створювати нові візерунки. Good. All right, so, for instance, this is not a song, but I'll give you an idea about the way I voice my chords. So, take a bass line, the bass notes. Подивіться акорди. Це не така основна річ, але тим не менше. Бачите, основна лінія. Okay, A, G, F sharp, F, and then C sharp, B, A, G sharp, and then. So this does not sound very good, right? Не дуже добре звучить, так? Definitely nothing special. Абсолютно нічого особливого. Talking about using tenths and open strings. Але якщо ми зараз So використовуємо... I like the common notes. Знову таки, як вона називається? So. That bass line doesn't sound so bad now, right? Тепер основна лінія не вже так непогано звучить. So what did I do? Що ж я зробив? On top of that, I had the B string and the E string ringing. Поверх цього ще я наклав дві струни, які звучать.
if you're a saxophone player or a trumpet player or a singer, having some knowledge of harmony is just going to get you very, very far in life. Знати акорди, чим би ви не займалися, чи то ви граєте на гітарі, чи то ви співаєте, граєте на піаніно або на трубі, мати ази музикальної грамоти, знати, що таке гармонія і складання її, це дуже далеко у вас в житті проведе. And studying classical music, especially studying it from a compositional point of view, having a teacher that can help you analyze the great classical composers and why they went from this chord to that chord and did all the things they do. You know, simple things in music, like going counterpoint. Також класична музика, класичне навчання відіграє теж величезну роль, особливо коли ви розглядаєте музичні композиції з точки зору композиції саме, якщо ви можете проаналізувати їх із музичним викладачем, який вам пояснить, чому тут перехід з одного акорду на інший, і контрапункт, наприклад, як його вживаємо. So, you know, just like here was the bass line. Візьмемо основна лінія. Going down and Далі. going up. Потім піднімається вгору. Simple stuff, but До речі, прості, але knowing how to modulate. You know, here I was in C minor. Not done because I have too many sections, and I kind of wanted to write this. I was in this city in the middle of the U.S. called Charleston, and it's a city in the South, and we won't talk about politics. I apologize for everything over my country. We may not even know what you're talking about. It will save us a lot of time because we may not even know. Знаєте, що відбувається в Чарльстоні? Знаєте, ну, розкажете тим, хто не знає, бо я, наприклад, не знаю. Anyway, it's a lovely city in the south of the United States, and they like country music and blues and more folk music. And so I started playing around with the tune. Of course, you know, I have all these jazz chords and stuff that I like, you know, so how could I write a tune that sort of paid homage to that kind of other flavor? Ось я сидів декілька днів тому посередині Сполучених Штатів, в чудовому місті Чарльстон, і намагався вигадати красиву мелодію до пісні. Не будемо говорити про політику, я вибачаюся за все те, що відбувається в моїй країні. Я кажу, ну що, ми особливо там не знаємо, це нам і час зекономить, він посміявся. Але він каже, це місце, яке дуже відомо своїми музичними стилями, звідтіля пішли дуже багато різних музикантів. І от я сидів і думав, як би мені так віддати данину шани тим музичним творам, які були створені саме в цьому місті Чарльстон. So I started slowly with just some like an intro. Так я почав невеличкий вступ. That I like. А потім наклав сюди таку музичну імпровізацію, яка мені подобається вам. So what I couldn't decide was if I wanted it to be in E minor or E dominant or E major. So I kept playing around with it. I went. І я не знав, що мені далі робити з цією нотою мі. Чи то залишити її І мажор, І мінор, чи просто залишити І домінант.
say, I don't know А why. потім я зовсім змінив ритм, я вирішив, що це абсолютно необхідно, і пішов на сексу. Я не знаю чому. Знову музична імпровізація. Вау. So, anyway, maybe enough about composing. I do want to touch a little bit on arranging for your band, for your songs and stuff, so we can get into that as well. But so far, any questions? Because I really want you guys to ask questions along the way, so anything that comes to mind, even if it's on a different subject, that's okay. Досить уже говорити про мелодику. Давайте ще трошки згодом поговоримо про аранжування, особливо ті з вас, які працюють із власними колективами. Але, можливо, годі мені говорити, я хотів би почути якісь питання від вас. Okay, phone call. Ви зателефонували. All right, back there. First of all, we are so happy to welcome you to Ukraine. But just demonstrate as fantastic solo jazz. You mean tomorrow night? Oh, at all? Yeah. It's funny. Маєте на увазі завтра, я вам кажу взагалі. It's funny you asked that because I have, I think, close to 45 albums now. Це цікава річ, тому що, мені здається, я вже записав близько 45 альбомів. Which is another way of saying I've been doing this a really long time. Іншими словами, я вже займаюся цією справою надто довго. And, but I've never done a solo guitar album. Але ніколи не робив сольних гітарних виконань. And I've been threatening to do that for the last 2-3 years, and I'm finally going to record it this year, so maybe next year there will be an album out, and then I have to do that solo guitar event. Але ви знаєте, я так 2-3 роки все погрожую, що я займуся таки цією річчю. Я вже навіть притул до цього приступив, деякі речі вже саме записав, так що очікуйте, скоро вийде такий сольний альбом. But even like tomorrow night at the show, always somewhere in the middle of the show, I'll go off and do a little solo piece, and mostly it's kind of an sometimes it's a set song, but sometimes it's an improvisation. Але взагалі навіть впродовж виконання на сцені, коли я буваю з іншими колективами, буває такий момент, коли я виділяюся, я прямо залишаюся на сцені, і там я виконую своє вже соло. Але зазвичай це якась така сумна пісня. Так що очікуйте, завтра так само ви це побачите. So, all right. Well, let's change up a little bit. Let's talk about some techniques on the guitar. Змінимо тему, поговоримо про техніку гри на гітарі. I think since we were talking about chords so much, I think this is more specific for guitar players, but the rest of you have patience. Мені здається, оскільки це буде специфічно саме для виконавців на гітарі, це буде надто вже так виокремлюватися, але всі останні мають просто потерпіти, послухати. So it's very important, I think, to understand the entire fingerboard. Мені здається, дуже добре слід розуміти весь гриф гітари, де ви граєте пальцями. And when I was a young student, I was very, very lucky to have an incredible teacher. І коли я був ще молодим хлопцем, мені дуже пощастило познайомитися з надзвичайним чудовим вчителем. And so when I was around 12 years old and studying with this guy, his name was Duke Miller. Його звали Дюк Мілнер, мені було всього лише 12 років, і я займався з ним. He told me that we were going to write I was going to write my own chord book. І він сказав, ти напишеш свою власну книгу акордів. So he started on the basics of harmony, how triads are built with Він мені дуже прості речі пояснював, що таке основи гармонії, тріади. The root, the third, and the fifth, and first inversion and second inversion.
Перша інверсія, друга інверсія. Є таке музичне чи ні? Обернення. Перше обернення, друге обернення. But so then he told me, now mind you, I'm 12 years old, right? He said, so go home and write every C chord that you can write on the guitar. Потім, знову-таки, зрозумійте, мені було всього лише 12 років. Ось він мені каже, додому прийдеш і напиши всі акорди С, які ти знайдеш на гітарі. By that time I was already reading music pretty well, so he said write it down on the score and then also write it in the guitar box. І він мені сказав, на той час я вже більш-менш знав гарно сольфеджіо, він сказав, прийдеш, напишеш сам музичний супровід, тобто в нотах, і напишеш це ще в гітарних таких виразах. So, you know, I went home and of course the first one I wrote was that one. Це було перше, що я написав, коли прийшов додому. That one. Друге. That one. Третє. Четверте. That one. Ось це. So then I went back that week and he looked at everything and he said, well, what about that one? Ми потім переглянули разом те, що я написав, а він мені каже, а як стосовно ось цього? So I had missed a couple, right? And so he helped me. Те, що я пропустив, і тут він мені допоміг. So he said, okay, go home now and do that for first inversion. Він тоді сказав, starting with E and then started with G. Зробиш це з першим оберненням, зробиш це з нотами мі, з нотами соль. And then he said, and then do it in every key. І він сказав, зробиш це в кожному ключі, в усіх тональностях. Right. Then, as time went on, we started to get to minor, to sixths, to sevenths, to ninths, 11ths, 13ths. Час проходив, ми потихеньку переходили до мінору, потім робили сексти і всі інші такі більші подрівнення, як ви зрозуміли. And finally, you know, flat fives, sharp sevens, flat seven, flat nines. Мажори і кожна із цих добре. And so what this did for me, and because there were plenty of good books out, you know, but what this did for me was it just really opened up the way I looked at the guitar as one piece. Мені це, навіщо це було? Я розумію, що на той час існувало багато підручників. Ними можна було би скористатися. Але ці вправи допомогли мені розглянути всю цю музичну грамоту на гітарі як єдине ціло. So then I would take a C scale on one note and just harmonize it different ways. Я таким чином міг, наприклад, гамму через ноту до виконувати сам і гармонізувати її так, як мені того заважалося. And I would do it on the second string. І на другій ноті струні так само це виконувати. And that's why I think I have this certain approach to using chords and writing music and knowing how to play with other musicians using the right voicings. І таким чином у мене виробилося моє власне розуміння, як працювати з акордами і як надавати можливість, тональність або як голос певний давати для кожного з музичних виконань, коли я працював з іншими виконавцями, артистами. So when I started out my career as a studio musician and in Los Angeles. Я починав свою кар'єру як студійний виконавець, музикант у Лос-Анджелесі. And so I was fortunate enough to play on a lot of records and a lot of film music and all sorts of different kinds of recordings. І мені дуже пощастило, оскільки я брав участь в записі багатьох і записів, і музики для кіно, і для багато різних платівок. And sometimes it would be, you know, 2 keyboard players in the band and 1 or 2 other guitar players, and you would have to find a part that worked with everybody. Бувало інколи так, що є 2 гітаристи і 2 водночас акомпаніатори на клавіатурі, так? На синтезаторі, можливо, хтось грає, можливо, на фортепіано це було. І ти маєш знайти своє власне місце, свій голос для того, щоб зазвучати там гармонійно між ними. So maybe the chords in the song were C, and F, and G, right? Можливо, там акорди були C, F і G. So, that's good.
На жаль. So, you know, was I playing bar chords with two other keyboard players and two other guitar players? No, you know. Ви думаєте, я грав так просто собі акорди тупенькі? Ні, я сиділа так підігравала. I'm finding maybe two notes out of those chords, but it was because of that history of understanding harmony and the way of me writing my own chord book and knowing the guitar up and down the neck that I had that ability to find the right tonal quality and the right little part that would still fit the chords and fit the other. Because maybe the keyboard players are, you know, a lot of them overplay. And so, you know, maybe they're taking up all the room. So then you got to find a little space. І так, через те, що я просто дуже знав гармонію акорди, як це спрацьовує, коли ти граєш на грифі, коли пальці всі ці ставляться і таке інше, я міг знаходити хоча й для двох нот, але своє власне звучання і своє власне місце. Оскільки ви знаєте, що коли є піаністи або ті, хто грають на синтезаторі, їх надто багато, вони собою займають усе приміщення, і якось треба туди втиснутися. So, one of the most important things in music is to have a dialogue with the other musicians. І одна із найголовніших речей в музиці – це вміння вести діалог з іншими музикантами. So another musician, another guitarist, a bass player, a drummer, a piano player, whatever it is, a singer, they can be completely stylistically coming from a different place. But you have to, if you're playing together, you're put together in a studio, you're put together in a band, you both got hired for a gig at a club, whatever it is. You know, all of a sudden you're forming a band with these people, or you audition to be in somebody else's band. And so you have to fit in, you have to have a dialogue, you have to find a way to have, it's just like being a couple, you know, you have to find a way to have that dialogue with that other musician. You know, if everyone is like isolated by themselves, it's not going to be any good music. Теж цікава річ, коли ви працюєте з багатьма іншими музикантами, будь-то піаністи, там, співаки, басисти, будь-який музичний супровід, який ви здійснюєте для якоїсь групи музикантів, всі вони походять з іншого якогось стилістичного попереднього бекграунду. І ти маєш зрозуміти, як їм підіграти, якою стороною до них розвернутися. Мені здається, найголовніше це вміти вести цей самий діалог. Це так само, знаєте, як у подружньому житті дві людини сходяться і потрібно знайти спільну мову. Ось те саме відбувається і в музикантів. So, how many of you play piano? І ще раз кажу, якщо є людина, яка просто зациклюється на своєму, то ніколи не буде спілкування і музики не буде. Підніміть руку ті з вас, хто грають на фортепіано. Okay, a few. So, we know that, most of you know that middle C is in the middle of the piano. Більшість із вас знають, що до, середня до, знаходиться посередині клавіатури. There's only one middle C on the piano. Всього лише одна середня до, так? Right? How many middle C's on the guitar? А скільки таких середніх до є в гітарі? Quick. Швидко? 5. 4, Good. 5. All right. Did everybody know that? No. Всі про це знали? Ні. So, there's one, there's one, there's one, there's one, and I don't have enough frets up here. Мені тут навіть вистачає ще одного. So, all the same note. Це все одна та сама нота. That's why piano players hate to play the guitar. It really confuses them. Піаністи не люблять грати на гітарі, тому що вони повністю в розгубленості. You know, it's like, how do you play that instrument? You know, but that's what makes the guitar wonderful, is that there's so many different ways to play the same thing. Вони дивляться на гітару і кажуть, взагалі, як на цьому можна грати? Тут стільки одного і того самого в різних варіантах. Тим-то гітара така і цікава. Можливостей виконати одне і те саме дуже багато. Can I have a question? Yes. З приводу міксування мажора до мінора With regard to mixing major and minor, в одній тональності, with non-tonality, які гами використовувати, ну, які використовувати. which ones do you use? Which ones are very important? When I'm mixing major and minor, Коли я міксую мінор і мажор. you're talking about when I go with the chords, or Коли ви говорите про акорди, just right? So you mean what scales do I use with that? Okay, you know what? I'm definitely going to answer that question
Я дійсно відповім на це питання. I'm going to answer it next week. No, no. Наступного тижня. No, I'm definitely going to get into that. Ні, я таки відповім на ваше питання, ми до цього ще йдемо. Don't let me forget that. Але ви мені нагадаєте, якщо я пропущу. But let me finish this one thought that I still had about. Дайте я закінчу попередню думку. So I was talking about, the different middle C's. We'll get back to you. Ми до вас повернемося, а зараз ми говоримо про різні середні С. So take a musical phrase, 5 notes. Візьміть якийсь музичний really фраз, 5 simple. нот, дуже простий. All right, I use this example all the time. Я постійно використовую цей приклад. Nothing to it, right? Нічого особливого, так? So I just did it. I played it all on one string. І все це тільки що виконав на одній струні. So it all has the same sound, right? Все це звучить But then- одноманітно, так? You can play it that way. Можна так зіграти, You can play it up і there. так, You can play it there. і так. The guitar, depending on the kind of music that little melody would be fitting, there's a million ways to play that same thing, В залежності від того, який стиль музичного виконання ви хочете для якого акомпанувати, то у вас буде величезна кількість вибрати саме одну і ту саму мелодію, де і як її виконати. And then do you play it legato? Do you play it muted? Do you play it rhythmical? Чи чисто виконати, чи ритмічно виконати, Do you bend it? чи зігнути, So do you harmonize it? згармонізувати. Right? So there's, bunch of you have more technique than me in this room. Я більш ніж впевнений, в більшості у вас або великої кількості є багата техніка виконання. I guarantee it. I know there's a bunch of you that can play faster than me. І навіть, можливо, ще більш глибока техніка, ніж у мене. Я знаю, що деякі з вас можуть грати швидше, ніж я. But music has to be a spiritual experience. Але музика має бути духовним досвідом. And you have to communicate with your audience. Ви маєте спілкуватися зі своїми слухачами. Even if you're playing the most complicated classical music, Навіть якщо виконуєте найскладніші класичні твори, or fusion, or metal, let's say it's very intellectual music. або навіть ф'южн, метал, або, скажімо, дуже інтелектуальну музику. But somehow you have to connect with the audience out there. Ви маєте поєднуватися з своєю слухацькою аудиторією. Because that's what music is. We're sharing this great expression with one another. Адже для цього музика існує. Це наш унікальний досвід, як ділитися один з одним. So, the fact that you go on YouTube and you see some 7-year-old that's burning on the guitar, it's like, what? How's that possible? But the point is that music is not built just on technique, It's built on expression, feeling, and how you touch the audience with that song, or that solo, or that sound. B.B. King was the greatest, could play one note. Eric Clapton, same thing, Eric does these festivals where all these burning guitar players get up and he barely, plays 4 notes and he sounds incredible. So, keep that in mind. Я просто говорю про що. Коли ви включаєте YouTube, ви бачите, там 7-річний сидить і віджигає на гітарі, ти думаєш, Боже, про що це все? Але це все одно недостатньо, однієї техніки недостатньо. Це має бути ще виразність, ліричність, ваш власний голос, тональність, ваш власний звук. Найбільшим з усіх, хто міг так робити, це був B.B. King. Він міг зіграти 1, 2, 3 ноти, але це було особливо. Як то кажуть, кожна нота в ньому важила. Або Ерік Клептон. Він дуже часто буває на музичних фестивалях, де отаких палаючих музикантів, що віджигають, збираються на сцені і починають палити там. Він зіграє там 4 ноти. Боже мій, це просто неймовірно. Even a group like Animals without leaders, like a real progressive rock, almost metal instrumental band like that. I don't know if you guys know them. Great guitar player, drummer in that band. Very technical, but a lot of feeling, still. Навіть якщо ви послухаєте групу Animals і їхній гітарист, і їхній барабанщик, навіть якщо просто подивитися і послухати їхню техніку виконання,
ну вони просто так запалюють, уже не говорячи про те, як вони вміють доторкатися до своєї слухацької аудиторії, як вони вміють виразно говорити з вами. So let's get back to the guitar for a minute. Meanwhile, when you are learning to improvise, when you are learning to play melodies all over the guitar, when you are writing songs, when you're doing all these things, you really got to know the guitar as one fretboard. До чого я все це веду? Ви маєте знати свою гітару як одне єдине ціло, особливо гриф. Що з ним можна зробити? So a lot of musicians know the notes down here. A lot of guitar players know the notes down here. Багато гітаристів знають дуже добре ноти зверху грифу. They start to get a little fuzzier up here. Але в середній частині в них таке щось не дуже зрозуміле звучить. How do you translate fuzzy? Незрозумілий такий, розмитий. So you probably, if anyone's checked this out on YouTube, I do this test all the time. But by the way, if we, does anyone have their guitar today? Хто-небудь сьогодні з собою приніс свою гітару, до речі? Only one other Всього лише guitar? один, двоє, дві підняв. Хто приніс гітару, підніміть руку. Well, if there's a couple of guitarists, if we have time, we'll get up and jam a little bit. But Я пообіцяю, що з вашими гітарами ви будете мати можливість вийти сюди, і ми з вами тут джем-сесію зробимо. But actually, we'll do this little exercise right now. Come on up. Навіть виходьте зараз сюди, зробимо невеличку вправу. Okay, well, he's setting up any other... What's your name? Як вас звуть? Євген. Okay, so while he's getting set up here, any other question? We're going to get still back to your question. До вашого I питання ми таки promise. все ж повернемося і обіцяю, чи є ще питання. In your solo guitar playing, how you combine rubato and rhythmical playing? How you feel it and what is in composition in the context? How do I... Відповідіть своє тепер питання. Як поєднується... Як він поєднує свої сольні грі, ну, типу, рубатну техніку, типу, ну, такі більш класичні ритми і чіткі барабани, ну, і більш таку виразну. I had him to translate because it's very technical. Yeah. But you're asking, if I understand the question right, how I combine sort of the more rhythmical stuff with the rubato playing. Well, in my solo guitar, well, in the band stuff, that becomes an arrangement type thing. You know, sometimes I'll start a song slow. Це залежить, коли я виконується з групами, залежить від аранжування. Можливо, такі буде початок. Like that song, my rhythm, but then I'll hit the groove and then we're on. Потім я заходжу в гру, That's a simple arranging idea. Це проста аранжувальна ідея. In the solo guitar, you know, you have more freedom. Коли ти виконуєш сольно на гітарі свою музику, тут у тебе більше свободи. So I think it really just comes down to personal taste and the kind of song you're Мені writing. здається, все зводиться до персонального смаку і до тої пісні, яку ти намагаєшся написати. Yeah. So a song I was fooling around with minor 7 flat 5s, and I was using again kind of the same chord for a whole melody. Сидів я грав із таким от акордом, і в мене все виходило одна і та сама мелодія. And then I went into a tempo. Потім я додав ритм. So, you know, those kinds of ideas, but the initial thing was more bluesy and slow. You know? Але на початку, пам'ятаєте, вона була більш блюзова і більш повільна. You know, and a lot of guys will combine Багато хто вмів би поєднати some kind of improvisation. певну імпровізацію з цим. So it really just depends on the music,
taste. І вашого власного смаку. All right. І, All right. I'm sorry, what's your name again? How long have you been playing? давно 18 years. Great. Now, are you doing this professionally or? Давно граєте 18 років. Чи робите це ви професійно? Pop music. Okay. Граю поп-музику. I wonder if we could bring that microphone up here. Давайте піднімемо мікрофон. All right. Cool. So you've been playing 18 years. Граєте ви вже 18 років, так? Um, Все одно швидко не that doesn't вмієш matter. грати. He said Це he не still важливо. can't play fast. That's okay. That's good. Не страшно, це добре. Fast is overrated. Швидко це дуже переоцінено. What kind of music? So you like to play rock or blues or Що ви любите грати? Рок, some блюз? funky stuff? Фанкі. Okay, cool. Now, do you read music? Ви читаєте музичну грамоту? Of course. Okay, great. Well, a lot of American guitar players, so no. Просто багато американських гітаристів сказали, звичайно. It's interesting in Europe, especially in this part of the world. I noticed that more of the musicians are trained classically and have a more formal education. A lot of them in America, you know, it's like you have some that are very trained and some that are not trained at all and play by ear. Просто цікава річ, коли ти потрапляєш до Європи, постійно стикаєшся з певним явищем. Дуже багато виконавців на гітарі мають дуже хороше класичне навчання. Вони вміють читати по нотах і таке інше, і мають класичну освіту. Тоді, якщо ти подивишся на тих самих виконавців в Сполучених Штатах, вони діляться на дві такі різкі категорії. Одні дуже добре навчені, і інші взагалі ніякої музичної освіти не мають. So I think it's very important when you're learning and throughout your life as a musician to use, of course, your heart, you know, where the feeling comes from, and your ears and your eyes for the reading music. Мені здається, що впродовж своєї музичної кар'єри дуже важливо, звичайно, використовувати, по-перше, своє серце, по-друге, свої очі, і по-третє, свої вуха, для того, щоб читати і слухати музичну грамоту. So with that in mind about reading music, you know, it's very important, as I said, to know the entire fingerboard very well. Як я сказав, для того, щоб вміти читати музику, ви маєте достеменно знати гриф гітари. Because, you know, if you decide to play that figure there, you should be able to play it in different places on the guitar, depending on if you're improvising and you're up here or you're down here, you have to be able to move. Якщо ви виконуватимете певну мелодію, ви почули, добре знаючи, як це звучить в різних частинах грифа, ви зможете рухатися по ньому вільно, в залежності від того, як і коли вам треба буде такий от звук дати. So here's my favorite little silly test. І ось мій улюблений дурненький тест. So just a way for you to test yourself to make sure you know the notes on the fingerboard. Просто так для того, щоб ви впевнилися, чи добре ви знаєте ноти на грифі. So we're going to pick a note like F, okay? And so we're going to do from 6th string, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st. Беремо ноту фа і проходимо так, як він сказав. Okay, so we're going to play an F here, right? Фа. And then we're going to play an F on the 5th string, На п'ятій and on струні, the 4th string, на четвертій струні, and the 3rd string. на третій. Okay, so with going, not skipping, make sure you do 6, 5, 4, 3, 2, 1. You got to do it as fast as possible. So give me a note first. Спочатку просто зробіть, як це звучить Yeah, у вас. don't forget the F. Just give me another note. Іншу ноту. C sharp. Okay, so we're going to play C sharp. I'm going to play it pretty fast, okay, on all 6 strings. Швиденько зіграю з до бемоль на всіх 5 струнах. Okay, now I give you one, A flat. Давайте тепер я... Okay, you forgot that one. Гамова. Okay, good. Don't get red. Не червоніте. Okay, let me give you another one. C natural. C. Всі до, Start. Very good. All right. Дуже швидко, без зриву. But that's how quick it's got to be, because you got to be able Дуже to. швидко. You got to be
got to be able to make those decisions like that. Треба вміти робити ті рішення ось так. Yeah, so, okay, so you like to play some funk, right? Ви любите All грати right, фанк, так? cool. Класно. Let's just play, I'll start a little vamp in E. Почнемо із And you improvise a little bit, ноти okay? мі, зробимо музичну імпровізацію, а ви можете допоможете.
So, you know, talking about that big E7 sharp 9, I'm going to back up just a little bit and tell a story when I was a kid. There was a very famous jazz guitarist, I don't know how many of you know him, named Joe Pass. Right? Okay? One of the greatest jazz guitar players in history. So my dad, he was, you know, he thought he had this talented 12-year-old, so he found out Joe Pass's phone number in Los Angeles, because everybody had the phone book in those days, and everybody's phone number was in the phone book. And so he, you know, Joe agreed to give me a lesson. So I went to his house, and I said, Mr. Pass, I'm happy to take this lesson with you, you know. And he said, okay, play something. Of course, I was very nervous. And I played a little something for him. And then he said, what do you want to learn? So maybe you better translate a little bit. Звертаючися до вашого питання, хотів би трошки відступити. Десь так, коли мені було років 12, я казав вам, що я тоді навчався, в мене був музичний вчитель. І ось мій батько, він розуміє, наскільки його талановите 12-річне дитя. Але знаєте, ви чи ні, такого видатного музиканта Джо Пес. Багато, так, знаєте, це легенда. І так ось виявилося, що він жив саме там, де жив і я. І мій батько взяв телефонний довідник. І тоді всі телефони та адреси були там добре записані. Він просто відшукав цього чоловіка, де він жив, домовився з ним. І мене батько повіз на урок, на аудієнцію до Джо Песа. Уявіть собі, я сиджу, він мені каже, ну, дитино, заграй. Я заграв для нього, він мені каже, ну, що ж ти, чому ти хочеш навчатися? So then Joe Pass said to me, he says, so what do you want to learn, kid? Чому ж ти хочеш навчитися, дитино? And I said, well, Mr. Pass, I want to learn how to improvise and play jazz like you do. Я сказав, пане Пес, я хочу навчитися грати і імпровізувати так, як робите це ви. So then he started to explain to me, he said, okay, well, you know, for this chord, I use this scale, and then for this 2-5-1, which is a musical pattern, 2-5-1, then, you know, you use this altered scale, and this for this chord, you use this scale, and I said, Mr. Pass, is that the way you think about it? Because you never sound like you're playing scales when you improvise. І тоді він мені сказав, ну як тебе навчити? Ну ось для такого, наприклад, акорду я граю, для такої-то гами, я граю отак-то. Для такого-то акорду я граю таку-то гаму, там 2-5-1, не знаю, як це правильно буде перекласти. Для такого-то акорду ось таку-то гаму я добираю. Я сиджу і дивлюся, слухаю це все. І я кажу, пане Песе, ви коли граєте оце ви так гамами і роздумуєте, як ви взагалі це для себе уявляєте, відчуваєте? So then Joe Pass said, so I asked him, I said, do you think of scales when you're improvising? And he said, no. Я запитав у нього, то ви думаєте про гамми, коли ви граєте, імпровізуєте? Він мені сказав, ні. He said, that's just the way I explain it. Я просто так поясню. But I didn't learn that way. Але вчився я цього зовсім не так. And so the way Joe Pass did learn how to play jazz is he had this incredible ear. Як насправді Джо Пес навчився імпровізувати і грати джаз, це було завдяки його неймовірному слуху. And he copied solos of Charlie Parker and Charlie Christian and all these other jazz musicians that came before him. І просто що він робив? Він копіював всі інші гітарні виконання Чарлі Паркера, Чарлі Кріщена, всіх тих видатних гравців, які виступали ще до нього. So then finally he said the line that I never forgot. He said, I tell you what, I'll play some shit, and if you like something, stop me and I'll show it to you. That was the lesson. Говорив, показував, потім сказав мені один такий рядок, я ніколи не забуду. Він сказав, зараз я заграю тобі деяке лайно. А ти послухаєш і скажеш, сподобалося це тобі чи ні? So now here's the thing about improvisation. There's, and to try to answer specifically, you know, maybe what kind of scale goes against that E7 sharp 9. We don't have time for me to completely get into a jazz improvisation lesson, but the knowledge is out there. And so it's a matter of getting all this information and knowledge about
chords and modes and having that all at your facility and learn this dialogue and this sort of encyclopedia of learning how to play jazz, and that applies to blues or rock or any other genre, but then you have to forget it. Найцікавіша річ заключається в певному такому. Я не буду зараз вам пояснювати все, що стосується імпровізації в музиці джаз, бо це надто довго часу у нас для цього не буде. Але ви маєте знати всю музичну грамоту, акорди, маєте знати, що таке там гами, як вони звучать, тональності і таке інше. Знати це все добре абсолютно необхідно, це передумова. Потім, коли підходите до джазу, до імпровізації, забудьте про це все. So, depending on the kind of music, you know, if you're playing jazz, a lot of the guys will take that E7 sharp 9 and they'll strip it down to like, maybe because it's got the blues note in it, think about it as E minor, but then they take the E minor triad and they keep extending it by thirds. So all of a sudden, the jazz musician is not improvising on E minor, but he's improvising on F sharp minor, which is the upper extension, right? And then there's all these other kind of ways that jazz musicians learn, you know, altered scales and different kind of modes, but on a good day, all that has to disappear, and you're just singing the melody in your head, and you're free because you've got the foundation. But you know, when you're a student, sometimes you sound like you're practicing your scales when you're improvising, and that's no good. Sorry, it's too much stuff. Ну, так докладно, звичайно, я не розкажу, але основний момент такий, наприклад, ви берете ноту І мінор, не І, а Мі, пробачте, і починаєте якось акорди з нею робити. Для когось вона може бути надто складною, і ви її зробите простіше, вона звучить ніби блюзова. Потім ви починаєте імпровізувати з нею. Ось вона була дієзом, а ви починаєте імпровізувати так, щоб вона звучала вже мінором або бемолем. Тобто будьте готові перейти в різні музичні тональності. And you know, on the guitar, especially if you're playing blues, you know, pentatonic scales are a natural thing for guitar players. І для гітарних виконавців, якщо виконуєте блюз, то пентатонні гами це просто природня річ. Ви маєте легко їх виконувати. But if you listen to somebody like Joe Bonamassa or even John Scofield, who's more on the jazz side, but plays a lot of blues-influenced type music, you know, both those guys will be going across the fingerboard and not stuck in a position. Якщо ви слухаєте, наприклад, музику Джо Bonamassa або Джо Скофілда, Скофілд набагато більш такий джазовий, навіть схильний до блюзу, ви ніколи не побачите, що вони статично затримують руку в одному місці на грифі. Вона в них постійно грає по всьому грифу, вверх і вниз. So, just while you're still up here, great. Чудово, ви ще не пішли ви тут. Just play an A minor 9 for me. So you could, very simple, just stay with your pentatonic scale, right? З пентатонною гамою, що ви можете дуже просто зробити. Right in that fifth position. Держите руку в п'ятій позиції. But, you know, everybody's heard that, right? Але ці вже все чули, правильно? So, sometimes a lot of musicians will go a half step up and then a half step back down. Інколи деякі музиканти йдуть на половинки ноту вверх, замість того, щоб опускатись вниз. So there's different, you
ways to get around that one chord. Один акорд, бачите, як його можна обіграти. Багато різних способів. The other thing that I want to talk about, I think we're good. Thank you so much. Дуже дякую. So, one of the most important things, that is one of the most difficult things on the guitar to control, is the phrasing. Одна з найскладніших речей, які найскладніше, найважче підтримувати на гітарі, це фразировка. And your time, musician's time. І ритм, або таймінг, коли його називають. Because it's hard to control the left hand and the right hand on the guitar. Дуже складно синхронізувати лівої і правої руки на гітарі. And whether you're playing another instrument, piano or horn or whatever it is, time and phrasing is one of the most important things that you can work on. Насправді на будь-якому інструменті, якому ви не грали, де ви граєте обома руками, ритм і фразировка, або це саме фразирування, воно є найважливішими речами в вашому виконанні. So, the thing is, you can have all the most fantastic notes and scales and sweeping and tapping and be just an amazing guitar player, but if you have bad time and you don't have good phrasing and you don't have a good feel, and it's over. It doesn't matter. Ви можете дуже класно там свайпи робити, так, руками, ходити по струнах вверх і вниз. Ви можете дуже класні ритми відбивати, але якщо у вас немає вміння тримати цей музичний таймінг, якщо у вас немає цієї виразності, про що він говорить, фразирування, то ви ще не музикант. That's a lot of people say why sometimes I have an identifiable style is because of where I'm putting the time. Мені інколи кажуть, у вас дуже такий виразний і легко впізнаваний стиль, тому що в мене є своє почуття тайму, часу, де зробити довше, де зробити коротше. And so it's getting the two hands to talk to each other and having control of your time. Obviously practicing with a metronome, practicing with records that you like the feeling of that music that's on the record, and you're trying to emulate that kind of feel. Що найголовніше, це вміти дати можливість рукам навчитися співіснувати, говорити одна з одною, синхронізуватися одна з одною, при цьому вміти ритм підтримувати. І ще, відповідно, ви слухаєте, і вміти копіювати те, що ви слухаєте, з такою самою виразністю і з таким же ритмом. Let's say you're the most progressive jazz player out there, or the most progressive rock metal player. Скажімо, ви найбільш прогресивний джаз або рок-метал-гітарист. And you love progressive rock, you love progressive jazz, you love fusion. Любите прогресивний рок, прогресивний джаз, ф'южн. Yeah. You know what you should do when you wake up in the morning? Знаєте, що вам слід робити, щойно ви прокидаєтеся вранці? Is practice rhythm on the guitar. Одразу практикуйте ритм на гітарі. Because, getting the two hands rhythmically, so take two simple chords. Take that C chord. Візьміть дуже прості якісь там акорди, скажімо, акорд це. Let's take the C chord and some kind of G minor chord. І візьмемо, наприклад, соль мінор. Into a concert of my buddy Steve Lucas there with Toto one day before they were performing, and he had this big acoustic guitar with the strings way off the fingerboard, and he was just sitting there going. I said, Luke, what are you doing? Ви знаєте, група
була свого часу дуже популярна гітаристиня Стів Лукатер. І свого часу я прийшов на її концерт, і я бачив, як розігрівався Стів. У нього там були величезні струни, нібито не вилазили аж за сам гриф. І він сидів і отак грав. Я запитав у нього: Стів, що ти робиш? So he wasn't practicing his licks on electric guitar. He was on a big acoustic guitar with the strings high off and just playing rhythm, you know. Він сидів і грав не на такій гітарі, як я, на акустичній гітарі, ритм видавав. And just Не гамно грав. get the hands moving, you know, get Робіть the, так, щоб especially ваші this руки one. були рухливими. Yeah. So then, when another important thing that I give a lot of this at all these master classes, it's very important that you have your own set of exercises. І ще одна важлива річ, я постійно її повторюю на всіх майстер-класах. У вас має бути власний набір вправ. Now, I have been doing these same warm-up exercises since the time I was 12. Я скажу вам, що з 12 років у мене один і той самий набір простих вправ для розігріву. Now, you can definitely pick your own exercise, doesn't matter what it is. Ви можете абсолютно ясно вибрати для себе такі вправи, які вам найбільш до вподоби. But you have to get the right hand and the left hand talking to each other. Але вправи ці повинні бути такими, щоб ліва рука почала говорити із правою. And you have to get them in sync. І треба так, щоб після того, як вони заговорять спочатку, потім вони почали співати. So I'll do these kinds of exercises where I'll go from the low string to the high string. Я роблю всілякі вправи, коли я переходжу з низьких струн на більш високі. And I'll go 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, так по всіх нотах. Doesn't have to be fast. Не обов'язково швидко. So I'll do this for quite a while І роблю це доволі довго. to warm up. I'm basically doing up and down picking. Що я роблю? Беру іншою рукою вверх-вниз просто струни. She's going to turn into a guitar player. Ще трошки я стану. So now you do this for 10-15 minutes Сидіть, поробіть це 10-15 without хвилин. stopping. Без перестанку. And you know your hands start to fall off. You Ваші know. руки почнуть просто відвалювати. So then do 1, 4, 3, 4, Потім робіть 1, 4, 3, 4, and then 2, 4, 3, 4. 2, 4, 3, 4. Doesn't have to be these specific exercises, but what's most important is you find something that is your exercise. Не обов'язково саме такі вправи, як я вам зараз наводжу приклади, але треба, щоб це були специфічно ваші вправи для вас. Because I can pick up the guitar. I travel a lot, right? So yesterday I flew from Chicago to Warsaw to here, and so I didn't pick up the guitar last night. I was tired, slept a little bit, didn't sleep so much, and today before I got here, I picked up the guitar and I said, "Oh God, I feel terrible." You know, I was like all stiff. So I started doing it. I said, "Oh wow, still felt rough. It still feels bad now," but and you know, and then these kind of exercises where you're skipping the string. You know, it's not musical. They're very dumb, but they do the job. Я багато подорожую, багато літаю. Наприклад, вчора я летів із Чикаго до Варшави, а потім опинився тут. І я мало спав і зовсім не мав можливості вчора брати гітару в руки, щоб практикуватися. Сьогодні зранку я встав, взяв гітару в руки, і я відчуваю, наскільки пальці не гнучкі. Воно таке все нібито, знаєте, закосніло. Навіть це те, що ви чуєте, це закосніло. Просто візьміть це собі до уваги. І коли робиш ці вправи, вони здаються зовсім не музичними, тобто неможливо якісь такі не джазові виконання, але вони абсолютно необхідні для того, щоб ви грали ваші руки. And then I have an arpeggio one. I'll just do like minor or major. Арпеджіо беру мінор або мажор. That's the way I'm practicing skipping strings a little bit. Тут я практикую, коли я пропускаю певні ноти, певні струни. So these kinds of exercises are really great because I can, like I did this morning, I picked up the guitar, hadn't played for 24 hours. I knew immediately that, oh, I was stiff, you know, and it was mostly jet lag because I had been playing a lot the last week at shows, but, and now I'm sitting in front of you guys,
about another half hour I'll be warmed up. І ще той час, зранку, і те, що зараз грає наш музичний досвідчений експерт, він каже, що недостатньо для того, щоб мої руки достатньо розігрілись. Можливо, ще 1,5 годинки пограю, і тоді повний розігрів вже настане. Тому що 24 години не брав гітару в руки, і я відчуваю, що погано спав і ще не перелаштувався на вашу часову зону, і через це ще руки не відчувають такої перфектності. So, you know, the guitar has the advantage is that we can sit in front of a TV and practice. Але яка чудова річ у нас, як у гітаристів. Ви можете сидіти перед телевізором і годинами дивитися свої шоу і практикуватися. You know, drummers, we don't like them in front of the TV practicing. Я не думаю, що якби у нас були там барабанщики перед телевізійним екраном і награвали так само, ми б з того були дуже задоволені, правда? So I have a story about warming up before a show. У мене є цікава історія про розігрів перед шоу. So when when you're learning as a kid and you're practicing and stuff, so it takes you after you practice and you warm up for 2 or 3 hours, you feel pretty good, right? And then you perform with your friends at a show or at a concert or something, and it's good. Коли ти малий, ще дитина, або там підліток, готуєшся, розігріваєшся годинки 3, а потім відчуваєш, що все вже сповнений сили, можеш це робити, йдеш із своїми хлопцями, починаєш в банді грати. So then, by the time I was in my 20s and I was a professional musician, То я так скажу, що таким чином, коли мені виповнилося 20 років, я вже був прогресивним виконавцем. I started to get a little popular with my records. Мається на увазі, що навіть записуючи лейбли, вже знали мене, я вже був популярним. And especially in Los Angeles, I would sometimes play a pretty big theater. І навіть у Лос-Анджелесі я вже грав на доволі великих сценах. And so, you know, the record company would come, and the lawyer would come, and the manager would come, and the agent would come, friends would come, and everybody would want to hang out and say hello before the show, because everybody in Los Angeles likes to leave after the show and get in their car and drive home. Перед тим, як я починав десь грати в таких великих сценах, як я сказав, в великих театрах, перед тим, як ти починаєш грати, ти ж хочеш розігрітися, але в Лос-Анджелесі зовсім не така історія. Це ми підходимо до музикантів після шоу і говоримо з чимось. Там ні. Всі після шоу швиденько хочуть піти собі додому по своїх справах, можливо, ще й раніше додому. І от ще шоу не почалося, мені треба розігрітися, підходять до мене менеджери, там, юристи, підходять до мене агенти, підходять до мене друзі, всі хочуть мого часу, мене. So I was, you know, polite. These were all my friends or people I worked with or family. So I would say hello to everybody. But then it'd be time to start the show, and I wasn't warmed up. Але розумієте, я намагався бути таким дуже ввічливим, говорив з ними з усіма привітно, казав їм здрасті і таке інше. Але це продовжувалося дуже довго, і тут наставав час виходити на сцену, а я опинявся зовсім не розігрітим. And not only was I not warmed up, I wasn't focused on the show. І не тільки не розігрітим, а ще й не сфокусованим на самому концерті. So then I told my people, okay, I don't want to see anybody before the show. Тоді я сказав всім своїм друзям, все, більше нікого перед концертом бачити не бажаю. So then I just stayed in my dressing room and warmed up. І після того я став закриватися в себе в гримерці, сидіти методично і розігріватися. But I didn't like that either because that made me nervous. Але це мені так само не припало до вподоби, тому що через це я ставав ще більш знервованим. So what I learned to do І що ж я для себе навчився робити? Можливо, ви знаєте? was just walk around backstage Я ходжу собі за лаштунками сцени with my guitar on, з гітарою наперевіз. just noodling and talking. І постійно от такі собі каракулі музичні роблю і говорю саме з собою. So, you know, I could do anything. Hey, what's going on, man? How you doing today? You know, you Сьогодні я можу good? підійти до когось і сказати, ой, хлопче, там, здрастуй, що в тебе в житті відбувається? У мене все добре. Говорити і розігріватись водночас. So, you know, that way. And sometimes you'll see some interviews with me. Інколи, якщо ви навіть побачите деякі I'll be doing an interview and I'll be я саме doodling. так сиджу перед камерою, роблю і даю інтерв'ю. Of course, I got the amp off. But my point is that you got to have the guitar in your hands all the time to get those two hands together. Але до чого я веду? Найголовніше, у вас постійно має бути гітара в руках, для того, щоб руки розмовляли одна з іншою.
All right. Let's take a break here for a minute. I don't know how the time is. Questions? Huh? 5 minutes? Залишилося лише 5 Did хвилин. you say 5 minutes? Wow. Okay, we better a couple of questions. Давайте тоді декілька питань візьмемо. Thank you very much for your creativity. All I want to do is just to give you this book as a present. А про що ж книжка стоїть? What's the book about? It's all about music. Oh, yeah? Правда? Oh, look at this. Oh, О fantastic. Боже мій, що ж там всередині? Thank you. Дуже дякую. About health like a guitar player. How to set my arm when I play a lot and I have an RCI, you know? You have arthritis? Oh. Як зберегти свої руки, якщо багато граєш, якщо руки вражені артритом? And you have it in the arm or the... Okay. В якій частині? Біля ліктя. So, you know, of course I haven't seen you play, so I don't, and I'm, you know... Я не можу сказати чітко, що вам робити, оскільки не чую, як ви граєте. But you know, a lot of guitar players play really aggressive and Просто play really деякі hard. гітаристи I дуже don't know if you play напористо really грають. strong. Дуже you know. так And потужно. it's, you know, sometimes it's important to play aggressive and strong, but you have to really be conscious of making sure you don't get too tight in here, you know. Агресивно навіть And граєте. relax Ви the маєте hand. бути дуже обережними в тому, щоб ця частина вашої руки була розслаблена, а не напружена постійно. So one trick, which is, maybe you know this already, Один фокус, можливо, ви його вже навіть знаєте. is to, before you do a show or something, sometimes if I don't have time to warm up, Перед концертом, якщо, наприклад, у мене немає можливості розігрітись, I'll hold my hands under very hot water. я в руки дуже For, гарячу you know, воду 4 or 5 всовую, minutes. 5 хвилин піддаю гарячій воді руки. And that helps, you know, loosen you up, you know. І це дуже допомагає розслабити м'язи. And, you know, just real quick, I wanted to touch about picking. You know, Робота з медіатором. I learned a very traditional way of picking, kind of the classic way to pick. Мене вчили класично, як працювати з медіатором, піддьоргувати струн. Which was, again, keeping the wrist relaxed, not getting too much tension in here. Щоб в цій верхній частині руки не було тут занадто багато напруження, щоб ваша рука, кисть руки була розслаблена. And mostly up and down picking. Up and Коли down. ви вверх і вниз піднімаєте ноти медіатора. And, you know, and keeping the fingers sort of guiding the pick on the pick guard. Щоб самі пальці нібито керували тим, як ви водите медіатор. But as years went on, I started seeing all these amazing guitar players, and every one of them picked different. Найцікавіша річ, що впродовж років я бачив прекрасних, видатних гравців на гітарі, і кожен із них працює з медіатором по-своєму, абсолютно по-іншому. You know, you see the rock players play one way, you see the blues players play another, and it doesn't matter the genre. You know, you look at somebody like Pat Metheny. To me, his picking looks horrible, but he has incredible technique. І коли ти дивишся на блюзове виконання медіатором і будь-яке інше, наприклад, Пет Метіні, він має власний стиль, як тримає, до речі, дуже багато різних типів медіаторів, він їх і згинає, і грає такими пласкими твердими. І мені, наприклад, жахливо дивитися на його техніку виконання, йому сам про це говорив, до речі. So, whatever picking technique you use, going back to your problem, it's just a matter of, and even if you're playing aggressive rock and roll or hard blues or really digging in, you just got to be really conscious of not being so stiff in here that you start to, because it's one thing to be stiff for a half hour, but if you do this every day, hours and hours and hours every day, and you get stiff in here every day, hours and hours, and day after day after day, it's going to be a problem, you know. So then you might have to consider changing your technique. Найголовніше, яких би стилях ви не грали, чи то агресивний рок-н-рол, чи то потужний якийсь блюз, дивіться, щоб ви не напружували надто частину цю своєї руки, і на грифі, коли граєте, відповідно, це одна річ, коли ти пограв півгодини, та й все, і відпочиваєш. Але якщо ти робиш це впродовж годин, це надто небезпечно. Тому остерігайтеся цього, і якщо це у вас відбувається постійно, варто змінити свою техніку. Okay, one last question, then we got to go. Останнє питання, ми все йдемо. My question is about work.
You see, a lot of our musicians, unfortunately, they are torn between two fire poles in a way. On the one hand, they want to earn good money, and they want to provide accompaniment and to play with some possibly famous pop musicians, right, because it pays good money. On the other hand, it deprives them from the ability and possibility to make themselves established as good musicians, really solid and professional ones, because time for practice is little. Are you familiar with this problem? Yes. And what to do with it? What do you do? Very familiar with that problem. Дуже знайомий з цією проблемою. And it's not an easy answer. І легкої відповіді немає. You know, first, in making it in the first place, you know, just getting started in the music business. Якщо ви хочете ствердитися в музичному бізнесі, ви тільки починаєте. You have to be prepared musically as good as you can be, ready for anything. Ви маєте бути музично підготовлені, ну просто на 100%, грати все від А до Я. And you have to associate yourself as you're growing up studying, try to play with musicians that are always a little bit better than you. І коли ви ще навчаєтеся, намагайтеся спілкуватися і заводити контакти і грати з тими музикантами, які трошки кращі, ніж ви за класом. And then also try to associate yourself and hang out with musicians that you think might, that you relate to their music and they would relate to your music. And then hopefully you start to meet some other professional musicians, and eventually they get to hear you play somehow. And then you start to ingratiate yourself and say, well, you know, if so-and-so cannot make a rehearsal, please call me. You know, just natural things that you would do. Потім наступне, намагайтеся спілкуватися і проводити час із такими музикантами, чия музика, на вашу думку, близька вам, і їхня музика близька, ваша музика близька їм, відповідно. Можливо, вони не надто відомі, але вийде так, що чи то ви, чи то вони стануть близькими до якихось великих зірок. Буває так, що ці великі зірки не мають можливості запросити там з якихось причин їхні акомпаніатори, не можуть їм допомагати. Так або інакше вони вас почують і почнуть запрошувати, щоб ви їм підігравали. And usually what will happen along the way, and sometimes it can take years, let's say you started studying music when you were, you know, 8 or 10 or 12 years old, and now you're out of school and you're almost 24, 25, and now you're trying to make money and earn a living and get into the music business. But you've done all this preparation. So usually 1 or 2 or 3 opportunities will come in the course of those few years. And you just have to be ready to walk through one of those opportunities. And you get the first one, and maybe the first one doesn't work out. You get the second one, and the second one doesn't work out. Maybe the third one will show up. If you don't get that one, the fourth one will be harder to come by. Впродовж років, коли ви навчаєтеся музичній грамоті, опановуєте своє мистецтво, свою майстерність, ви можете починати в 8, або в 10, або в 12 років. Навчаєтеся ви довго, скажімо, там до 24-річного віку. От ви вже професійний музикант за освітою, фаховий. І тепер починається перед вами ставати питання, як же заробляти собі на життя. Якщо ви добре працювали до того, повірте, пройде час, можливо, якихось там 3 роки, це довгувато, так видається, але тим не менше, впродовж цього часу з'явиться 1, 2 або 3 якісь проривні для вас можливості. Прийдіть в перші двері, в першу цю можливість. Можливо, вона опиниться не такою, як вам хотілося би, того не надто добре складуться ваші обставини. Скористайтеся другою можливістю. Якщо після другої так само у вас не складеться, ідіть сміливо в треті двері. Якщо ж ви не скористаєтеся третьою можливістю, скажу вам, четверта дуже-дуже складно знову з'явиться на вашому горизонті. And those opportunities doesn't necessarily mean they're big. They could actually be very small. Насправді ці можливості не будуть надто великими, вони можуть бути дійсно дуже маленькими. Yeah, it doesn't mean Beyonce walks into a club and hears you playing and hires you. Це не означає, що раптом якось Бейонсе зайде до клубу і почує, як ви граєте, і скаже: «Боже мій, це дитя».
So, but when you get that first opportunity and you walk through it, and all of a sudden you end up working with somebody else that you think is pretty cool, and they think you're cool, then that leads to the next set of opportunities, and you still get frustrated because now 5 years has gone by and you're still starving, but you look back and you realize, well, I am a little farther along than I was 5 years ago. Now it has to accelerate at some point, because you have to get on with your life, and you have to get on with your career. And that question about playing in a commercial pop band and making money and following your own dream of music, it just depends on how much energy you have and how much you really want it. I was a very successful studio musician. I was playing with everybody, and I was also, I was playing with Pink Floyd, Steely Dan, and all these great people, but I was also doing dog food commercials, so not everything was glamorous. And so I decided I wanted to do my own music, so I stopped that career and pursued my music, and it worked out. Насправді ці можливості, про які я говорив, вони можуть бути такими незначними, але оця маленька можливість, вона познайомить вас із кимось, хто добре про вас скаже комусь більшому, а цей скаже в свою чергу комусь іще. І так воно походиться. Можливо, не надто швидко це колесо буде обертатися. З часом воно пришвидшить свою ходу, воно має пришвидшити. Адже ви маєте становитися, так як ви сказали, як музикант, але все одно працюйте над цим. Все залежить від того, скільки енергії, скільки своєї роботи, скільки бажання ви до цього докладаєте. Сидіти просто склавши руки і чекати, що хтось прийде і запросить вас, то це неможливо. І свого часу я коли починав, мені пощастило, звичайно, я грав з великими, з Pink Floyd, із такого от рівня музикантами, але це не означало, що коли до мене зверталися і сказали, зробіть, будь ласка, аранжування в музичний акомпанімент для продукту собача їжа, я відкидав таку можливість. Ні. Мене запам'ятовували і тоді на більш цікаві проекти запрошували. And the very last thing I'll say, and then we gotta go. І ще одне, відказав про власну музику. Якщо ти хочеш писати власну музику, то для цього треба робити жертви. Тобто відкладати певні речі комерційного характеру і займатися саме цим. І останнє, перш ніж ми з вами підемо вже. So if you're going to try and do this professionally as a musician, it can get very, very frustrating. But the most important thing you can do is try to learn everything you can about the music business as well as music. Ще на додачу, якщо ви хочете бути комерційно успішними, інколи це буває дуже розчаровує. Всі намагання, всі спроби все одно закінчуються нічим. На додачу до того, що ви маєте знати власний інструмент, власну майстерність опановувати постійно, ви добре маєте знати всі входи і виходи в бізнесі, що взагалі бізнес сам собою являє. And you really have to keep your left brain and your right brain separated. You have to do the music business, you have to do the music, and make sure that you don't let the business make you end up hating music, І при цьому тримати праву півкулю окремо від лівої півкулі, не змішувати музичне своє виконання із комерційним успіхом. Кожен із них займає свою нішу. So, anyway, keep going, because I know there's a lot of talented people out there. Thank you for coming today.